Hello everyone and welcome to today's lesson. دوستان سلام، خوش اومدید به درس امروز Lesson D from Unit 4. The title of today's lesson is On Average. On average. And today we're going to work on a reading. قراره یک ریدینگ داشته باشیم با هم دیگه. وقتی که ریدینگ داریم کلی لغت قراره یاد بگیریم. We're going to learn a lot of new words and vocabulary. So stay with me and let's dive in. So, the title is on average. On average. بیایم بپردازیم به این دوتا کلمه، دوتا لغت، ببینیم چی میخوان به ما یاد بدن. آن که یک حرف اضافه هست که همراه با average اومده. حالا بهش میپردازیم که on average رو هم دیگه به چه معنیه. ولی خود کلمه average به تنهایی به چه معناست؟ دو تا معنی خوب میتونیم براش پیدا کنیم. The first one is the result of adding several numbers together and dividing the total by the numbers. یعنی حاصل جمع کردن چند مقدار با هم دیگه و تقسیم کردن اون ماحصل حاصل بر روی تعداد، یا همون بخوایم لقمه رو دور سرمون بچرخونیم میانگین میشه average. معنی پرکاربردتر دیگهش داخل conversation میشه typical، عادی، نرمال. مثلا میگیم که the average Iranian looks at their phone 3 times a day for example. حالا خیلی دیتای عجیبی دادم. میتونیم بهتر بگیم که the average Iranian looks at their phone 3 hours a day. یه ایرانی نرمال، عادی، average 3 ساعت در روز مثلا به گوشیش نگاه میکنه. پس معنی تیپیکال یا نرمال هم میده، یعنی حالتی که اکثر مردم، اغلب مردم چه شکلی هستن. حالا on average به چه معنیه؟ on average میشه generally، کلن، معمولاً. نرمالش اینطوره، مثلا on average we go on a trip every 3 months. هر 3 ماه یه بار ما معمولاً میریم مسافرت. پس فریز on average به معنی جنرالی و کلنه، یعنی مثلا معمولاً اینطوریه، میانگین ما اینطوریه. So here we have a reading, and what is the title of this reading? Are you like an average American? Are you like an average American? Here we have a quiz. It consists of 8 questions. You have to answer these questions to be able to answer this question. آیا شما مثل یک آمریکایی معمولی هستید؟ مثل نرم آمریکایی ها هستید؟ خب before we dive into this reading and its quiz, let's answer part A. How much time do you spend on these activities every day? How much time. دقت کنید که برای پرسیدن در مورد زمان از عبارت پرسشی how much استفاده کرده، نه how many. میدونید که برای اسامی که غیر قابل شمارشن ما از how much استفاده میکنیم. time یک کلمه غیر قابل شمارشه، اس نمیگیره هیچ وقت، اس جمع نمیگیم. مثلا times وقتی اسامی ما، اون اسمی که میخوایم راجبش سوال بپرسیم، غیر قابل شمارش باشه از how much استفاده میکنیم. مثلا من میگم چقدر زمان سپری میکنی، میگم how much time do you spend. ولی اگه بخوام بگم چند بار مسافرت میری در سال، میگم how many times do you go on a trip each year. spend به معنی خرج کردن و سپری کردن. these activities every day میگه واسه هر کدوم از اینا دیگه خودتون میدونید، ترجمه نمیخوام بکنم. at work or school, how much time do you spend at work or school? For example, me personally, I spend 10 hours a week at school, at university, and I spend 6 hours a day at work. On the internet, how much time do you spend on the internet? Me personally, I spend 4 hours a day on the internet. How much time do you spend on the bus or train or in the car? Me personally, I spend 3 hours a week on average. به طور میانگین
3 ساعت در هفته توی باس یا مثلا ترین یا کار سپری میکنن. Those who commute to their work spend more times than me for example. کسایی که commute میکنن یعنی they go every day, they go on a trip, they take a path to their work and they come back to their home. We call these people commuters. کسایی که هر روز میرن سر کار رو برمیگردن. A person who every day goes to work or school or a specific destination and comes back to their home. هر روز میره سر کار یا یه مقصد مشخصی و برمیگرده رو بهش میگن commuter. So if you commute, of course you're going to spend much more time on the bus or on the train or in the car. And how much time do you spend on the phone? For example, me personally, I spend 3 hours a day on the phone. I spend about an hour a day on the phone. حدوداً. I spend about an hour a day on the phone. I spend about 3 hours a day on the phone. Now, we come to this article. But before we start, here we have a reading tip. reading tip ما یه نکته خواندن میخواد یاد بده. چی میخواد بگه؟ Before you read an article, skim it. قبل از اینکه بخونیدش اسکیمش کنید. What does it mean? Look at it quickly. So to skim means to take a look very quickly. So if we want to skim it, first we take a look at the title. Are you like an average American? Then very fast I read the first sentence. Do you work 8 hours a day? And then I go to the next line and just I take a look at it. Why? Because this gives you an idea of the topics it covers. چرا باید اسکیم کنیم؟ چون به ما یه ایده میده که قراره در مورد چی صحبت کنه. خیلی به ما کمک میکنه که بهتر بفهمیم. So, this is our article. It's from a website. As you can see, this is a web page and it's a website. It's on the internet because here we have a link. And then there's a quiz to answer the question, are you like an average American? Let's start. Do you work 8 hours a day? Then you're similar to the typical American. In fact, the average American with a full-time job works just over 8 hours a day. How much time do you spend on the internet? The average American spends just under 2.5 hours a day online. So, do you live your life like the average American? Find out with our quiz. Do you work 8 hours a day? خب یک سوال داریم. فعل ما اینجا چیه؟ Work exactly و با استفاده از auxiliary verb do سوالی شده. Do you work 8 hours a day? Do you work 8 hours a day? Hour میشه ساعت که چون بیشتر از یکه اس جمع گرفته. این بالا رو نگاه کنید. اینجا چی نوشته بود؟ I spend about an hour. اینجا اس نداره چون 1 ساعت جمع نیست و چون که با واول شروع شده اینجا ما آرتیکل ان رو آوردیم به جای ای. نمیگیم hour دیگه. اینا نکات خیلی بدیهی و ساده این ولی خب من اشاره میکنم. An hour اینجا شده 8 hours. Do you work 8 hours a day? A day هر روز روزانه. اگه میخوام بگم مثلا هفته 30 ساعت کار میکنی میگم Do you work 30 hours a day? A week, sorry. Do you work 30 hours a week? Then you're similar to the typical American. یعنی اگر اینطوره you're similar. Similar means مشابه. Typical American. Typical میشه عادی، معمولی، همون average، normal. آمریکایی های عادی یا نرم آمریکایی های نرمال یا میانگین آمریکایی ها میتونیم بگیم. آمریکایی های عادی
They usually work 8 hours a day. In fact, the average American with a full-time job works just over 8 hours a day. خب in fact میشه در واقع، در حقیقت. The average American یک آمریکایی عادی مفرده، پس فعل ما حتما باید اس سوم شخص مفرد داشته باشه. Works ولی average American with a full-time job. full time رو در جلسه قبل داشتیم. اپوزیت چی هست؟ پارت تایمه. پارت تایم جاب میشه شغل پاره وقت. فول تایم جاب تمام وقت. یک average American با فول تایم جاب works just over 8 hours a day. just over یک عبارته، یک فریزه به معنی approximately، almost، تقریبا. میخواد بگه که بیشتر از 8 hours نمیشه. just over در مقابل well over میاد. اینم بد نیست بدونید. اگر که من بگم they work well over 8 hours a day یعنی بیشتر از 8 ساعت. ولی وقتی میگیم just over 8 hours a day یعنی حد اکثر یا تقریبا almost approximately 8 hours a day. حدوداً they work 8 hours a day. How much time do you spend on the internet? How much time do you spend on the internet? The average American spends just under 2.5 hours a day. خب اونجا just over داشتیم، اینجا just under داریم. just over 8 hours a day یعنی حدوداً 8 ساعت یا یکم بیشتر. just under 2.5 hours a day یعنی حد اکثر 2.5 ساعت یا کمتر. just over, just under. So, do you live your life like the average American? Find out with our quiz. Find out یک phrasal verb هست، یک فعل دو بخشی هست به معنی متوجه شدن، فهمیدن. find به تنهایی یک verb به معنی پیدا کردنه، ولی find out میشه فهمیدن. خب میگه با این کویز ببینیم که لایف استایلتون شبیه اکثر و اغلب آمریکاییاست. Find out with our quiz. So here we have 8 questions. This is the questions. This is the answer of average American and this is your answer. Number 1. Do you get up at 6:30 a.m. on weekdays? Do you get up at 6:30 a.m. on weekdays? Get up is a verb به معنی بیدار شدن. 6:30 a.m. a.m. یعنی صبح. قبل از ساعت 12 رو ما میگیم a.m. بعد از ساعت 12 ظهر رو میگیم p.m. On weekdays, the average American says, yes, I wake up, I get up at 6:30. What is your answer? Do you get up at 6:30? Yes or no? For example, me personally, I get up at 6 a.m. Earlier than the average American. Number 2. Do you sing in the shower? Do you sing in the shower? Sing, a verb which means آواز خوندن. Shower means douche, حمام. Do you sing in the shower? The average American says no, they don't sing in the shower. What about you? Do you sing in the shower? Yes or no? Number 3. Do you have cereal with milk for breakfast? Do you have cereal with milk for breakfast? So, have, as we said, is a verb which means, here it means to eat, خوردن. Have دو تا معنی میده. One is to be in possession of something. یک چیزی رو داشتن میشه have. Have یعنی داشتن. The other meaning is to eat, خوردن. So, do you eat or do you have cereal? What is cereal? ما بهش میگیم غلات صبحانه. Those flaky things which are small and you eat them
with milk. They're crispy, توردن, but you make them wet and soft with milk. So the average American says yes, they have cereal with milk for breakfast. How about you? Probably not, because in our context in Iran, usually children have cereal with milk, but not all the time. It's not always the case, but usually children have cereal with milk in Iran. داخل کانتکست ما معمولا بچه ها که سیریال میخورن، چون اگر دقت کرده باشید the boxes in the stores are designed to attract children's attention. خیلی من انگلیسی صحبت کردم، اشکالی نداره، سعی کنید با من راه بیایید و متوجه بشید. هرچند سعی میکنم فارسیش هم بگم اگر متوجه نمیشید. گفتم که in Iran usually the boxes try to attract children's attention. جعبه سیریال داخل ایران، جعبه غلات و برشتوک‌های صبحانه در ایران معمولا سعی میکنن توجه بچه ها رو به خودشون جلب کنن. به خاطر همین گفتم معمولا تو ایران بچه ها بیشتر سیریال میخورن. خب number 4, do you have a pet? Do you have a pet? Here we have the other meaning of have. This part it means to eat. Here it means to be in possession of something. مالک چیزی بودن، چیز رو داشتن. What does pet mean? Pet as a noun. pet به عنوان یک اسم به معنی حیوان خانگی. And as a verb it means to touch, to stroke someone, especially an animal. pet به معنی اسم میشه حیوان خانگی، به عنوان یک فعل میشه نوازش کردن، stroke کردن حیوان خانگی. For example, you should pet your dog every day. باید هر روز نوازشش کنی مثلا، برای مثال. So, the average American doesn't have a pet. Interesting. Maybe it's old, but I'm not sure about that. Maybe the date of publishing this book is not that up to date. But at the moment, at the time of publishing this copy, this issue, در زمان چاپ کردن این نسخه, the average American doesn't have a pet. How about you? Do you have a pet? Yes or no? Number 5, do you use public transportation every day? Do you use public transportation every day? Public, it's an adjective, یک صفت به معنی عمومی. Transportation, حمل و نقل. Every day, هر روز. Do you use transportation every day? The average American says no. How about you? Yes or no? Do you watch television about 3 hours a day? Do you watch television about 3 hours a day? The average American, yes, they watch television about 3 hours a day. How about you? Watch, a verb, به معنی تماشا کردن. تلویزیون هم تیوی، میدونید دیگه. ما تلفظ فرانسوی تلویزیون رو داریم، تلویزیون که فرانسویه. Number 7, do you exercise every day? Do you exercise? Exercise, as we said, to go to the gym and to, for example, work with dumbbells or with instruments. ورزش کردن. The average American, they don't exercise every day. How about you? Yes or no? And number 8, do you eat at a restaurant 3 times a week? Do you eat at a restaurant 3 times a week? خب یه کلمه خیلی خوب اینجا بخوام بگم times. من که گفتم times اس جمع نمیگیره، گفتم time هیچ وقت جمع نمیشه، پس چرا اینجا اس جمع گرفته؟ time اینجا به معنی زمان نیست، به معنی باره. times اینجا به معنی باره. چند بار؟ میگه 3 بار در هفته. تو رستوران غذا میخوری؟ برای مثال میگم که how many times do you go to the park or to a park every week? هر هفته چند بار میری پارک؟
این دفعه چون که اینجا تایم به معنی بار استفاده شده و من میخوام بهش اسم جمع بدم، بگم چند بار از how many استفاده کردم. اگر خاطرتون باشه گفتم وقتی که برای تایم استفاده میکنیم به معنی زمان از how much استفاده میکنیم. How much time do you spend؟ چقدر زمان سپری میکنی؟ حالا میخوام بگم چند بار یک کاری رو انجام میدی. مثلا 3 بار میری رستوران. Do you eat at a restaurant 3 times a week? How many times do you go to park? How many times do you go to a restaurant? How many times do you eat at a restaurant? So the average American eats 3 times a week. How about you? Do you eat 3 times a week at a restaurant? Yes or no? So, if most of your answers are similar to the average American, you're living your life like an average American. Your lifestyle is like the average American. If not, if most of your answers are contradictory, متفاوتن, are opposite, are different from the average American, you're living your life probably the Persian style. You're like the average Persian, average Iranian. And so, are you like the average American? If you're not, that's okay. It's fun to compare your life with the lives of people in another country. If you are, that's okay too, because the average American is happy. Good for them. So, are you like the average American? Are you like the average American? این like رو ما زیاد داشتیم، گفتیم به معنی شبیه بودنه. Do you look like your dad؟ شبیه باباتی؟ Are you like the average American؟ آیا شما شبیه آمریکایی ها هستید؟ نرمال آمریکایی ها هستید؟ If you're not، اگر نیستید، that's okay، اشکالی نداره. It's fun to compare your life with the lives of other people in another country. It's fun. باحاله که چیکار کنی؟ To compare. مقایسه کنی. Your life with the lives. دوستان توجه کنید که lives اینجا همین life بوده. ولی چون جمع شده F تبدیل به V شده بعد ES گرفته. بعضی کلمات اینطورن مثل wife به معنی همسر زن، اگر بخواد جمع بشه میشه wives. مثل knife به معنی چاقو، بخواد جمع بشه میشه knives. بعضی کلماتی که F دارن، نه همشون، برای اینکه جمع بشن Fشون تبدیل به V میشه و بعد ES میگیرن. پس lives جمع life، زندگی. It's fun to compare your life with the lives of people in another country. باحاله که زندگی خودت رو با زندگی مردم در یک کشور دیگه مقایسه کنی. Another به معنی دیگر هست. Country هم که کشور. If you are، اگر هستی، چی هستی؟ Like the average American، that's okay too. اینم اشکالی نداره، اینم اوکیه. Because the average American is happy. به خاطر اینکه اکثر و اغلب نرمال آمریکایی‌ها شادن. Good for them. So, part C. Read the article again. What does it say about these things? Check true or false. به از این تمرینای true or false که هم معلم‌ها دوستشون دارن هم دانش آموزان فکر میکنم، چون که خیلی راحتن و مطمئن میشن که ما فهمیدیم متن رو. The average American works under 10 hours a day. True or false? True صحیح، false غلط. Works under 10 hours a day. True دیگه، چرا؟ چون اینجا گفتش که they work 8 hours a day. داخل متن بهش اشاره کرده بود که they work 8 hours a day. So yes, it's true. Number 2, the average American spends 3.5 hours on the internet every day. 3.5 hours. True or false? اگر خاطرتون باشه, it said, the article said that they spend 2.5 hours.
به هفت اشاره کردم دوستان. هفت به معنی نیمه هست، نیمه، 2.5 یا 3.5 یعنی 2 ساعت و نیم، 3 ساعت و نیم. و جالبه که هفت هم جمع شدنش مثل همون وایف و لایف و اینجور چیزاست که گفتم، اشاره کردم، یعنی تبدیل به وی میشه F و بعد اس میگیرشه هفز. حواستون باشه که این L اینجا سایلنت، تلفظ نمیشه. 2.5 3.5 2 halves. For example, between the two halves یعنی بین دو نیمه مثلا. So it's false because the average American spends 2.5 hours on the internet every day. Number 3, the average American gets up at 8 a.m. on weekdays, which is false again because here the book said that the average American wakes up or gets up at 6:30 and they said yes. So this is false. And number 4, the average American eats cereal in the morning. True, because they said, the book said, the article said they have, yes or no? I forgot. I think it's yes. Let's take a look at here and check the answer. Yes, number 3, they have cereal with milk. They said yes. So it's true, they have cereal for breakfast in the morning. Number 5, the average American eats at a restaurant about 4 times a week, which is false because the book said that they have or they eat at a restaurant about 3 times a week, not 4 times a week. And number 6, the average American uses public transportation every day. Again, this is false because they said no to this question. Let's take a look at it to make sure. The book said that the average American doesn't use public transportation every day. Number 5, they said no. So this is false. خب به قول کتاب جالب بود، فان بود که زندگی خودمون رو با یک مردم یک کشور دیگه کامپر کنیم. به جز اون به ما کلمات زیادی هم یاد داد. حتما تمرین کنید که تثبیت بشن این لغات داخل ذهنتون. بریم سراغ بخش بعدی. So here we have a listening which is about teen habits. Teen or teenager means نوجوان. هم تین رو استفاده میکنن هم تینیجر. habit به معنی عادت هست که اینجا اس گرفته میشه عادات. teen habits عادات نوجوانی. Read about the habits of an average teenager in the United States. Then listen to an interview with teenager Tyler Johnson. Complete the sentences about Tyler. So, these 4 facts are about an average teenager. حالا اینا در مورد یک نوجوان تیپیکال و نرمال و عادیه داخل آمریکاست. And then Tyler is going to talk about his habits. ببینیم average teenager ها به چه صورتن؟ An average teenager sends or receives over 200 text messages a day. Sends or receives over 200 text messages a day. Send و receive هر دو فعل هستن. دقت کنید که اس سوم شخص مفرد داره چون که داریم در مورد یک نوجوان عادی صحبت میکنیم. پس فعلهاش اس سوم شخص مفرد گرفته. Send ارسال، receive دریافت. Over بیش از 200 text messages پیام متنی a day. An average teenager listens to music for 2 hours every day. Listen a verb به معنی گوش دادن. An average teenager spends over 4 hours a day on the internet. Spends
over 4 hours a day on the internet, and an average American teenager watches TV about 20 hours a week. 20 hours a week. خب چون که خیلی وایسش طولانیه، ریکوردینگش حدوداً 5-6 دقیقه است و دوست دارم چندین بار تکرارش کنید با توجه به اینکه طولانیه، ترجیح میدم وایس رو براتون توی کانال تلگرام قرار بدم. یه خودتون هم میتونید البته دانلود کنید، اونجا گوش بدید وایس رو چندین بار که بتونید این جاهای خالی رو کامل کنید با دقت که کیفیتش هم پایین نیاد. پارت بی هم مربوط به همین اسپیکینگ لیسنینگ. بعد از اینکه لیسنینگ رو گوش دادید این 4 تا رو کامل کنید و بعد این قسمت رو listen to some of Tyler's statements again. Are you like Tyler or are you different? 4 تا چیز میگه. اگر که if you're like Tyler you tick this part, you check this ones, and if you're not like Tyler, I'm different from Tyler, you check these parts. Excellent. Now we have a very important part here called writing and speaking. So we're going to learn how to write about a specific subject. چطور در مورد یک مبحث مخصوص بنویسیم and how to speak about a specific subject. و چطور در مورد یک موضوع مخصوص صحبت کنیم. What is the title? A typical week. A typical week. یک هفته عادی، یک هفته معمولی. Complete the sentences, then tell a partner about your typical week. Take notes on your partner's typical week. A typical week for me. قراره در مورد یک هفته عادی صحبت کنیم. الان این بهمون یه مدال داده که کاملش میکنیم و بعد خودتون باید جملاتی بنویسید. برای مثال for example I take classes hours a week. مثلا چند ساعت در هفته کلاس میره. For I take classes 3 hours a week, 4 hours a week. I work or study hours a week. For example 30 hours a week. 30 ساعت در هفته کار میکنم. I spend blank hours a week on the internet. چند ساعت داخل اینترنت سپری میکنید؟ spend گفتیم به معنی سپری کردن و یا خرج کردنه. How many hours do you spend a week on the internet? How many hours do you spend a week on the internet? I watch TV or I watch television. How many hours a week? For example, I watch television 3 hours a week. دقت کنید که در هفته گفته، ما میتونیم در ماه یا در روز هم بگیم 2 hours a day, 2 hours a month, 2 times a year. مثلا من سالی 2 بار میرم مسافرت. I go on a trip 2 times a year. 2 بار در سال. I spend blank hours a week with my friends. هفته چند ساعت با دوستم سفری میکنم. For example, I spend 2 hours a week with my friends. Here you have to write your own sentences. Describe your own typical week for others. بعد در مورد هفته عادی خودتون بنویسید. هفته عادی یعنی هفته‌ای که اتفاق خاصی درش رخ نمیده. It's normal. Okay, let's move to next part. Here we see a help note. A help note. میخواد به ما یاد بده چجوری بنویسیم. ببینیم چی گفته. Capitals and periods. Capitals and periods. 2 تا کلمه خیلی خوب و تخصصی. کپیتال یعنی حرف بزرگ. معمولا حالا کپیتال لتر میگن، ولی کپیتال خالی هم به معنی پایتخت یه شهره، هم اگر داخل رایتینگ و نگارش باشه منظورش حرف بزرگ هست. period یعنی نقطه و یا دوره. کلمه period معنی دوره، یک بازه زمانی و یا نقطه رو میده. مثلا میگه In this house I make the rules. Period. یه اصطلاحه که یه جمله میگن و آخرش میگن period یعنی نقطه. تو این خونه من قانون گذاری میکنم. نقطه یعنی تمام شد. یه مثال خوبم هست، یک اکسپرژن خوبم هست که یاد بگیرید. یه چیزی میگید بعد آخرش میگید period یعنی تمام. همین که گفتم.
It's final. نهایی شده، قطعی شده. پس یاد گرفتیم capitals and periods. We're going to talk about how can we use capitals and periods in writing. چجوری از نقطه و حروف بزرگ داخل جمله استفاده کنیم. Use capital letters for. میبینید با حروف بزرگ نوشته کلمه capital رو که متوجه بشید منظورش capital letters حروف بزرگ. لتر هم که میدونید هم معنی نامه میده هم معنی حرف. Use capital letters for new sentences. برای جملات جدید از capital letter استفاده کنید. دقت کنید کل جمله رو نمیگه ها، حرف اول کلمه اول. The first letter of the first word in each sentence. نگاه کنید اینجا هم این قسمت new student میبینید اینکه ماریسا که یک اسم کارش نداریم، این که اصلا قانونش شده است، ولی جمله بعدی نگاه کنید شی رو با کپیتال لتر نوشته چون اول جمله است. دوباره اینجا شی رو با کپیتال لتر نوشته، اینجا دوباره شی با کپیتال لتر، اینجا دوباره شی با کپیتال لتر با اس بزرگ، اینجا این با آی بزرگ نوشته شده چون اول جمله است. پس وقتی جمله جدید می‌نویسیم the first sentence, the first letter in the first word of each sentence, each new sentence. Each new sentence is in capital letters. بعد چی گفته؟ people's name. به people's name و proper noun هم میگیم. proper noun میشه اسم اشخاص یا مکانها یا هر چیزی. هر چیزی که اسم داشته باشه با حروف بزرگ نوشته میشه حتما. تهران، فاطمه، I don't know، زهرا، مری، سرا، همه کلمات یا پراپر نام ها یا اسامی که مربوط به یک چیز یک شخص هستن با حرف بزرگ نوشته میشن. اینجا ماریسا اگر وسط جمله هم اومده بود باز هم با کپیتال لتر یا حرف بزرگ نوشته میشد. Names of languages، اسم زبان ها. اینجا میبینید انگلیش رو با کپیتال لتر نوشته. Names of places، اسم مکان ها مثلا ایران، امریکا، انگلند. اینجا میبینید نوشته ریو. She's from Rio originally. ریو میشه یه شهر، ریو د ژانیرو in Brazil. اینجا دوباره چاینیز رو داریم که با کپیتال لتر نوشته شده چون یک لنگویجه. Days of the week، اینم نکته جالبیه که شاید نمیدونستید. روزهای هفته هم با حروف بزرگ نوشته میشن. Saturdays. She also takes a Chinese class on Saturdays. شنبه ها کلاس چینی میره با کپیتال لتر یا حرف بزرگ نوشته شده. خب read about a student on a class website. Circle the capital letters. Find the rule for each circle in the help note. اینجا گفته که پیدا کنید که کدوم با کپیتال لتر نوشته شده و بگید چرا با کپیتال لتر نوشته شده با توجه به قوانینی که اینجا یاد گرفتیم. بعد از ما چی خواسته؟ Write a profile about your partner. پروفایل به چه معناست؟ معانی متفاوت و مختلفی داره. اینجا به معنی یک مقاله کوتاه a short article giving a description of a person or organization. یک مقاله کوتاه، یک خلاصه کوتاه در مورد اطلاعات شخصی در مورد یک فرد. خب گفته که اینو بخونید و خودتون هم بنویسید. Write a profile about your partner. Use your notes from above to help you. در مورد یک نفر دیگه بنویسید. حالا شما میتونید در مورد خودتون بنویسید یا در مورد یک نفر دیگه. ولی حتما انجامش بدید با استفاده از این نکاتی که یاد گرفتیم در مورد period و capital letters. نکته period رو نخوندیم. Use a period at the end of your sentences. اینو قطعا میدونید. در انتهای جملات نقطه بذارید. رایتینگ هاتون رو بنویسید توی بخش کامنت ها یا توی تلگرام برای من بفرستید، من تصحیحشون میکنم. ممنونم که تا انتهای این درس دی با من همراه بودید. حواستون باشه که حتما انشاءالله آخر هفته بعد از هر یونیت ما امتحان اون یونیت رو قرار میدم داخل کانال تلگرام و امتحان اون یونیت رو داریم. حتما عضو کانال تلگرام بشید تا امتحان یونیت 4 رو از دست ندید و مطمئن بشید که به خوبی این رو یاد گرفتید. Goodbye and take care.